says WHO. I'll probably be dead by then, replied 11-year-old Azania to, where do you see yourself in 30 years' time? From her teacher. This took the teacher off guard as I believe she was expecting an answer along the lines of, I see myself married with 2 beautiful kids, a loving husband and an amazing job. Well, that just wasn't Azania, daughter to 2 gay parents. She had always been exposed to the abnormal and had normalized it. She was adopted as an infant by people she wasn't related to in any way, who took care of her like she was their own, sent her to the best schools money could buy and taught her almost everything she knew about the world she found herself living in. So to her, family wasn't necessarily blood but loyalty. At age 5 she was enrolled into big school, the youngest in her class. She was also the smartest and the shortest. Her class teacher soon found out that she was also the loudest. In an attempt to contain her, she, the teacher, moved her, Azania, away from everyone she was influencing to make noise to the front of the class. Here the only things before Nia's eyes were the teacher and the board. A one-sided sulking contest ensued throughout the day. The following school day Nia was at it again. This time however the rest of the class was silent. It was her and her teacher causing the racket, telling each other stories of what-ifs while drinking a hot pot of tearful laughs coupled with a high frequency. Deep into a laugh the teacher came to a staggering realization. Damn, she's good. It doesn't matter where I place her. She'll always be herself, the thought raced through her mind. Soon all the teachers and staff at Nia's school knew who she was and what she was capable of. Every teacher who ran a club of some sort at the school now wanted her in her club, from the library club to the karate club and everything in between. She was in high demand. None of those clubs interested her but one, the Writers Club. Not sure how the karate one would have played out, but as Kanye West famously said, I guess we'll never know. Words are God's gift to us, without them no idea would come to pass. When the car was first developed words were used to communicate the idea. When the first aircraft successfully took to the sky phrases made up of words such as, oh my goodness, were used to express the joy felt. Had Elon Musk not said, we'll make them ourselves, we wouldn't know of a SpaceX today, said 7-year-old Azania a year after joining the Writers Club when her parents asked why she wanted to chair the club. The current chair was a 13-year-old primary school senior who was up for graduation at the end of the year. At age 8 Azania ascended the chair, a first in the school's history. Not only was she the youngest to ever chair a club, she was also the first female to do so. Under her leadership the club went from being rated as the 7th most important club in the school to the most important club in the school, surpassing the sports, chemistry, robotics, chess and the computer whiz kids clubs before toppling the learner rep club over, all within a year as chair of the Writers Club. A voice inside her went, this could be fate. She answered internally, fate will forever be fate until we unpack the word itself. Fantastic relates to the magnitude of greatness of an accident which some may assume as timed, but it is the exact same attitude that leads to the ignorance of our people. We create our fate through what we do on a daily, she continued. It's amazing how the smartest pupil we have wants nothing to do with computers, chess or robotics but everything to do with words, said the school's principal at a staff meeting. Azania's influence was clearly visible among the other pupils at the school, so much so that the principal was pushing for her to be the chair of the Learner Rep Club. Nia caught wind of the news and was in no way interested in being a member of the LRC, let alone to chair it. When her parents asked her why she wasn't interested, she said, I'm not interested in school politics, I just want to write and win as many competitions as I can. They let her be. At school, the current chair of the LRC approached her to let her know that he thought it was a brilliant idea for her to chair the club. In his own words, the LRC had been the most important club in the school for 5 years straight before your club took that title, so if anyone can lead us it's you. That, coupled with a few beggings from her schoolmates, convinced her to step up to the challenge. Many thought she would leave her post as chair of the Writers Club so she could take over as LRC chair. She did not. At age 9 Azania became LRC chair. Not only was she the youngest to chair the LRC, she was also the first female to do so. Not only that, she was also the first pupil to chair 2 separate clubs all at the same time. 2 years went by and she was getting stronger by the day. With her at the helm, school laws were chong. Nói AI
đến lúc đó có lẽ tôi sẽ chết. Azania 11 tuổi trả lời, em nhìn thấy mình ở đâu trong thời gian 30 năm nữa? Từ giáo viên của cô ấy. Điều này khiến cô giáo mất cảnh giác vì tôi tin rằng cô ấy đang mong đợi một câu trả lời cùng dòng. Tôi thấy mình đã kết hôn với 2 đứa con xinh đẹp, một người chồng yêu thương và một công việc tuyệt vời. Chà, đó không phải là Azania. Làm con gái cho 2 ông bố bà mẹ đồng tính, cô luôn bị phơi bày những điều bất bình thường và đã bình thường hóa nó. Cô ấy đã được nhận nuôi khi còn nhỏ bởi những người mà cô ấy không hề liên quan đến bất cứ cách nào. Vì vậy, với cô, gia đình không nhất thiết phải là huyết thống mà là lòng trung thành. 5 tuổi, cô được ghi danh vào một trường lớn, nhỏ tuổi nhất trong lớp. Cô cũng là người thông minh nhất và thấp bé nhất. Giáo viên của lớp đã sớm phát hiện ra rằng cô cũng là người ồn ào nhất. Di chuyển cô ấy, Azania, khỏi mọi người mà cô ấy đang gây ảnh hưởng để gây ồn ào trước lớp. Ở đây, điều duy nhất trước mắt Nia là giáo viên và bảng. Lại là chuyện đó, tuy nhiên lần này cả lớp im lặng, chính cô và giáo viên của mình gây ra chuyện tranh cãi. Kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra khi đang uống một nồi lẩu thập cẩm, cười ra nước mắt với tần suất dày đặc. Sau một tràng cười, giáo viên chợt nhận ra, mẹ kiếp, cô ấy thật tốt. Tôi đặt cô ấy ở đâu không quan trọng, cô ấy sẽ luôn là chính mình. Chẳng bao lâu sau, tất cả giáo viên và nhân viên ở trường của Nia đều biết cô ấy là ai và cô ấy có khả năng gì. Mọi thứ ở giữa cô ấy đều có nhu cầu cao. Lời nói là món quà của Chúa ban cho chúng ta. Nếu không có chúng thì không có ý tưởng nào xảy ra. Khi chiếc xe được phát triển lần đầu tiên, các từ ngữ được sử dụng để truyền đạt ý tưởng. Khi chiếc máy bay đầu tiên bay thành công lên bầu trời, các cụm từ được tạo thành từ những từ như GOHMIGORGNESS được dùng để diễn tả cảm giác vui mừng. Nhưng Elon Musk không nói, chúng tôi sẽ tự làm ra chúng tôi sẽ không biết đến SpaceX ngày nay. Azania, 7 tuổi, nói một năm sau khi tham gia câu lạc bộ nhà văn khi cha mẹ cô hỏi tại sao cô ấy muốn chủ trì câu lạc bộ. Chủ tịch hiện tại là một học sinh cuối cấp tiểu học 13 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp vào cuối năm. Azania lên 8 tuổi. Người đầu tiên trong lịch sử của trường. Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên làm như vậy. Các câu lạc bộ trước khi lật đổ câu lạc bộ đại diện người học. Tất cả trong vòng một năm với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ nhà văn, một giọng nói bên trong cô vang lên, đây có thể là số phận. Cô trả lời nội tâm, số phận sẽ mãi mãi là số phận cho đến khi chúng ta giải nén chính nó. Tờ Time, nhưng chính thái độ giống hệt đã dẫn đến sự thiếu hiểu biết của con người chúng ta. Chúng ta tạo ra số phận của mình thông qua những gì chúng ta làm hàng ngày. Thật đáng kinh ngạc khi cậu học trò thông minh nhất mà chúng tôi không muốn làm gì với máy tính, cờ vua hay robot mà mọi thứ đều liên quan đến lời nói, hiệu trưởng của trường nói trong một cuộc họp nhân viên. Đến nỗi hiệu trưởng đã thúc đẩy cô ấy làm chủ tịch câu lạc bộ đại diện người học. Khi cha mẹ cô hỏi tại sao cô không quan tâm, cô nói, tôi không quan tâm đến chính trị học đường. Tôi chỉ muốn viết và giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi nhất có thể. Tại trường, chủ tịch hiện tại của LRC đã tiếp cận cô để cho cô biết rằng anh ấy nghĩ rằng việc cô chủ trì câu lạc bộ là một ý tưởng tuyệt vời. Trước khi câu lạc bộ của bạn giành được danh hiệu đó. Vì vậy, nếu ai đó có thể dẫn dắt chúng tôi, đó là bạn. Điều đó cùng với một vài lời năn nỉ từ các bạn cùng trường đã thuyết phục cô bước vào thử thách. Cô không chỉ là người trẻ nhất làm chủ tịch TTHL, cô còn là người phụ nữ đầu tiên làm như vậy. Không chỉ vậy, cô còn là học trò đầu tiên chủ trì cùng lúc 2 câu lạc bộ riêng biệt. 2 năm trôi qua, cô ấy ngày càng mạnh mẽ hơn.